ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমি তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরাজি টেক্সট থেকে এপিজে আব্দুল কালামের যে অটোবায়োগ্রাফিটা আছে স্ট্রং রুট, তার কিছু এমসিকিউ এসিকিউ লেখাবো, মানে বলবো, যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা 2022 সালের উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই কমন পাবে। অতএব এই লেখাগুলো তোমরা মুখস্থ করো এবং লাইন বাই লাইন তোমরা পড়ো এবং আমার ভিডিওটা শুনো। আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিতে ভুলো না কিন্তু। আর অবশ্যই তোমাদের মতামত জানিও, আমি তোমাদের মতামতের অপেক্ষায় থাকব। তোমরা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আমি অনুপ্রেরণা পাবো আরও ভালো ভিডিও করার এবং তোমাদের সঙ্গে সেই ভিডিওগুলো শেয়ার করার মতো সুযোগ পাবো। এবং তোমরা আশা করব আগামী দিনে যে পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষায় তোমরা কমন পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হবে এবং তোমার ভবিষ্যতে যে পথ আছে সে আরও বেশি সুগম হবে। তাই তোমরা প্রত্যেকটি লাইন বাই লাইন মুখস্থ করে এখান থেকে অবশ্যই কমন আসবে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সহজ সরল ভাষায় উত্তরগুলো লিখতে, তোমরা আশা করি মুখস্থ করবে। স্ট্রং রুট, it is an autobiographical essay. Act. Kalam's father read Namaz before dawn as he was a spiritual person. 2. Kalam is respectful to his father because he was simple, merciful, honest and led austere life. Kalam's learned subtle religious thoughts from his father. Kalam believes in the existence of divine power as he is spiritual. According to Kalam, his parents as kind, wise, honest, spiritual, simple and generous. 6. His father Jainul Abedin told him that in people's misery he acted as a mediator. 7. APJ Abdul Kalam was born in a middle-class Tamil family in Chennai as the capital city of Tamil Nadu in his ancestral house. 8. APJ Abdul Kalam is one of the many children of his father Jainul Abedin. His father led a very austere and peaceful life. In his childhood, Kalam was secure and free of hardship, emotionally and materially safe. Rameswaram was famous for the Shiva temple. The water made secret by Jainul Abedin finger and prayer was carried home for medicinal effect. 13. One of the most vivid memories of Kalam's early childhood of his father and the priest attired in traditional dress discussing spiritual matters. Pakshpi Lakshman Sastri was famous as he was wise and the high priest of the Shiva temple in Rameswaram. Whenever human beings feel alone, they look for someone for companionship. I am but a go-between. Go-between means medium of communication. 17. Domestic force means adversity and suffering in life. 18. Through prayers after Jainul Abedin transcends his body and becomes a part of cosmos and goes beyond all sorts of division on earth. 19. Jainul Abedin's routine was woke up at 4 a.m. reading of Namaz before dawn. After collecting of coconuts from his own garden or grove, walking down home around
4 miles and took his breakfast. 20. Strong Root is an example of autobiography of APJ Abdul Kalam. Kalam was born in Tamil Nadu. In his ancestral house was more than 200 years ago. 22. Kalam used to go to a nearby mosque in Rameswaram for evening prayer. One of the forebears of Asiamma family was given the title Bahadur by the British. The ancestral house of Kalam was built in the middle of 19th century. Kalam's father led an austere life. Kalam's normally dined with his mother. Kalam's mother was an ideal helpmate of his father, Jainul Abedin. APJ Abdul Kalam's mother was Asiamma. Jainul Abedin, Kalam's father, collected almost half a dozen coconuts from the grove. 30. Many outsiders who ate every day at Kalam's house with all the family members put together. 31. According to Kalam's opinion, his parents as neither wealthy nor highly educated, but they were kind, wise and large-hearted. Asiamma put rice and aromatic sambar. She also gave Kalam a variety of sharp homemade pickle and a dollop of fresh coconut chutney. 33. In his childhood, Kalam did not understand Arabic prayer, but he believed in the existence of Allah. 34. According to Kalam's father, the function of helping the distressed through prayers and offerings is not at all a correct approach. 35. Kalam was so much moved by his father's concept of spirituality that Kalam has tried to emulate him, অর্থাৎ জয়নুল আবেদিন, in his own field of research, science and technology. 36. Many people would wait outside the mosque for Kalam's father. After prayer, they offered Kalam's father, Jainul Abedin, a bowls of water for the sacred touch of fingertips, which was carried for the invalids. 37. Pakshi Lakshman Sastri was the highest priest of Rameswaram temple, was a close friend of Kalam's father, who were discussed about the religious and spiritual matters. 38. Kalam was a short boy of undistinguished looks. Kalam was born to tall and handsome parents. 40. Kalam House was a fairly large and pakka house made with limestone and bricks. Actually, Dr. Kalam lived on the mosque street. 42. Kalam's father used to avoid all inessential comforts and luxury. আরাম এবং বিলাসিতা থেকে দূরে রাখতেন। 43. According to Kalam, a man can gain freedom, happiness and peace of mind by cutting his emotional and physical bond. 44. According to Kalam, a divine power can lift a man from misery and confusion. 45. Kalam's father thought that the adversity always presents opportunity for introspection. দুর্দশা, দুঃখ বোঝার সুযোগ থাকে কখন কি আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে। When Kalam grew up, he asked about the relevance of prayer.
রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার কথার অর্থ হচ্ছে প্রার্থনার যে গুরুতর অর্থ বা মর্মার্থ। 47 কালামস ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। 48 কালামস লোকালিটি ওয়াজ chiefly Muslim one, but many Hindus family live there peacefully by amicably. 49 according to Kalam's father, one should try to understand the relevance of suffering when troubles come. যখন আমাদের সমস্যা আসে তখন বুঝতে হবে যে যে রেলিভেন্স মূলত আমাদের কষ্টর যে প্রাসঙ্গিকতা সেটা কি। 50 কালামস ফাদার কুড কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট, জটিল তত্ত্বগুলিকে ইন ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইজি ওয়ে, সহজভাবে আমাদের তিনি বোঝাতেন বা তার সকলকে বোঝাতেন। এই ছিল আমার ভিডিও, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।